A mai gyűlésünk speaker gyűlés, és szeretettel köszöntöm Pete B. társunkat Pennsylvániából, aki ma este az 5. lépésről fogja megosztani velünk tapasztalatát, erejét és reményét. És akkor ezzel át is adom majd neki a szót. So hi everyone, my name is Ami. I'm a compulsive overeater and I would like to welcome our speaker today, Pete B. from Pennsylvania. Hi Pete. Hi, Amy. He will be Ami. sharing his experience, strengths, and hope, and about the fifth step. Thank you for being here with us tonight. And take it away. The floor is yours. All right. Thank you. Thank you, Ami, for doing the translation. And thank you, Dory, for asking me to speak today. Köszönöm, Ami, hogy fordítasz, és Dórinak, hogy felkérte erre a bevezetőre. My name is Pete B., and I'm a compulsive overeater. A nevem I'm Pete B. recovered to. I'm going to go. We'll get this in sync a little bit. So Yeah. I'm recovered today by God's grace and mercy. Szóval a nevem Pete B., kényszeres túlélő vagyok, és csak a mai napon felépült Isten kegyelméből. And just so everybody's all on the same page, what I mean by that I am a compulsive overeater, I'm going to explain a little bit about that in detail. Csak hogy mind értsük egymást, az, hogy én kényszeres túlélő vagyok, erről majd, vagy erről részletesebben fogok beszélni, hogy ugyanazt értsük ez alatt. I have come to the conclusion, based upon my experience and my observation of my own behavior, as well as several members of Overeaters Anonymous, that I have an abnormal reaction to certain foods, certain ingredients, and certain behaviors. Arra a következtetésre jutottam a saját tapasztalatom alapján, illetve megvizsgálva a saját és más túlélők viselkedését, hogy nekem egy abnormális reakcióm van bizonyos ételekre, összetevőkre és viselkedési formákra. I've concluded that there are certain foods that I am unable to handle quantity whatsoever. Arra következtetésre jutottam, hogy vannak olyan bizonyos ételek, amiket semmilyen mennyiségben nem tudok kezelni. And regardless of anybody I talk to or any kind of a plan or resource that I decide to enlist, I cannot control those substances once they get in my body. Teljesen független attól, hogy kivel beszélek, vagy milyen tervet követek, vagy milyen erőforrásaim vannak, soha nem fogom tudni kezelni ezeket a bizonyos összetevőket, vagy ételeket. I also have a mental condition that insists I don't have that physical condition. I lived state of delusion. Szóval szintén van egy mentális állapotom, vagy egy mentális megszállottságom, ami pedig mindeközben arról próbál meggyőzni, hogy ez a fizikai reakcióm, ez nem létezik, és egy illúzióban, vagy egy illúziót kergetek ezzel. And I've discovered no matter how hard I try or how much information I decide to go and find out about this condition, I will always have it and it will never go away and it's only going to get worse. Úgy vettem észre, hogy akármilyen, vagy akármennyire is próbálom megfejteni ezt az állapotot, vagy tehát kikutatni, mindig itt lesz velem, soha nem fog elmúlni, és idővel mindig csak rosszabb lesz. I also said that I'm recovered, meaning that I no longer suffer from that physical and mental condition. I have had a spiritual experience as a result of working the steps that has placed me in a position of neutrality relative to those foods, ingredients, and behaviors, as well as neutrality with regard to all other things in my life that I used to think pushed me towards those substances.
Tehát azt is mondtam az elején, hogy felépült vagyok, ami azt jelenti, hogy többé már nem szenvedek ettől a fizikai és mentális állapottól, mert egy spirituális élményben volt részem a lépéseknek köszönhetően, és aminek köszönhetően egy semleges állapotba kerültem, függetlenül ezektől az összetevőktől vagy ételektől, és függetlenül attól, hogy milyen események következnek be, vagy történnek az életemben. See, while I know that I have that condition. It's unquestionable that I have that condition. I also know I don't know where it came from. No idea how I got it. All I know is that I have it and I have one option. Option is to be entirely abstinent, or if you will, I can never, ever any of those substances or engage in any of those behaviors. Tudom, hogy megvan ez a betegségem, ez nem kérdés számomra. Mindeközben nem tudom, hogy ez honnan jött, fogalmam sincs róla, csak azt tudom, hogy itt van velem, és az, hogy az egyetlen opcióm, hogy teljesen abstinens legyek, vagy hogyha úgy tetszik, ez azt jelenti, hogy sosem fogyaszthatom ezeket az ételeket. So, I just wanted to just make sure we were all on the same page about, what I am and what I'm trying to do here today. Csak azt szerettem volna, hogy mind értsétek, hogy ki vagyok én, és hogy ma este miről fogok nektek beszélni. So I have been abstinent since May 22nd, 2017, and I have arrived at a state of being recovered since August of 2017. 2017. május 22-e óta vagyok abstinens, és 2017. augusztusa óta vagyok felépült. And I found my way into Overeaters Anonymous through Alcoholics Anonymous. I got sober in May of 1997. I haven't had a drink of alcohol since May of 1997, and I am a recovered alcoholic. Az OA-ba az AA-n keresztül érkeztem, az anonim alkoholistákon keresztül. 1997 májusa óta nem ittam alkoholt, és felépült alkoholista vagyok. When we talk about, the steps and the process, before I came to Overeaters Anonymous, I had worked the steps and done, say probably 100 fourth steps and 100 fifth steps. I did the steps absolutely as they were written in the big book hundreds of times. Maybe not hundreds, but several times. Amikor a lépésekről beszélünk, illetve erről a folyamatról, azt azért tudni kell, hogy én az OA-ba jövetelem előtt már több százszor megcsináltam a 4. és több százszor megcsináltam az 5. lépést. Na jó, lehet, hogy nem több százszor, de jó párszor. And what I can tell you is that I absolutely 100% had a spiritual experience as a result of working the steps, being entirely abstinent from all of the substances that cause the phenomena of craving. Elmondhatom, hogy teljesen 100%-ig biztos vagyok benne, hogy nekem megvolt a spirituális ébredésem, köszönhetően a lépéseknek, és annak, hogy teljesen abstinens vagyok, számomra mindent veszélyt jelentő összetevőtől, szertől. See, because I took alcoholism very, very serious. Very, very serious. For me, it was life or death. If I drank again, I was either going to die, or worse than, Sorry, Pete, but I couldn't hear the end of the sentence, so I heard that it was a matter of life and death. I was either going to die from drinking, or I was going to live being the same person I was as I was when I was drinking.
Az alkoholizmust nagyon-nagyon komolyan vettem, egy számomra élethalál kérdés volt, ugyanis hogyha iszom, akkor vagy meghalok, vagy ami még ennél is rosszabb, tovább élek ugyanolyan emberként, mint amilyen előtte voltam. So I decided, like I had decided thousands of times before, that I was going to stop drinking. Szóval úgy döntöttem, mint ahogy előtte már több ezer alkalommal úgy döntöttem, hogy abba hagyom az ivást. But unfortunately for me, I didn't understand that I would be unable to stop drinking on my own. De hát sajnos nem értettem, hogy számomra lehetetlen az ivást abba hagyni egyedül, tehát én magamtól nem fogom tudni abba hagyni. And they told me in Alcoholics Anonymous when I got here that if I am indeed an alcoholic, I will not have the power on my own to stop. Azt mondták az alban, amikor bejöttem, hogy ha én tényleg alkoholista vagyok, akkor egyedül képtelen leszek leállni. So I asked a power that I didn't believe in to please remove the obsession to drink, and that request was granted. Megkértem ezt a felsőbb erőt, akiben akkor egyáltalán nem hittem, hogy vegye el tőlem a megszállottságot az ivással kapcsolatban, és ez a kérésem teljesült. So I stopped drinking. I worked the steps as they are outlined in the book. Developed a relationship with a power greater than myself. I cleared away the wreckage of my past. I reconciled the harms that I've done to other people. And I had a practice of maintaining my spiritual experience. And I did the 11th step and the 12th step. And I had a spiritual experience. Abba hagytam az ivást, végigmentem a lépéseken, úgy, ahogy ez a nagykönyvben le van írva. Kapcsolódtam egy felsőberőhöz, felszámoltam a múltamnak a romjait, jóvátételt tettem azoknak, akiket bántottam, és azóta is fenntartom ezt a spirituális kapcsolódást, illetve dolgozom a 11.-12. lépésen, tehát valóban egy spirituális ébredésben volt részem. But what I didn't have, higher abstinence from food. See, every time in my sober state of mind, things got difficult or things got scary or things got frustrating, I always said, I'll do anything but drink. And to me, anything looked like a pint of ice cream or a bag of potato chips or a box of cookies. De amin viszont nem volt, az a teljes abszinenciám az ételtől. Ugyanis minden józan pillanatomban a dolgok egyre nehezebbé, ijesztővé váltak, én magam frusztráltá, és azt mondtam, hogy megteszek mindent annak érdekében, hogy ne igyak, és ez azt jelentette, hogy megettem mindent, vagy ékrémet, zacskóchipszet, süteményt, bármit. So while I was sober and had a relationship with God, I was unable to exist the way I thought God would have me exist, in the body that my God would have me be in, with the mindset that my God would have me have. I was unable to have that kind of sober, abstinent freedom that the 12 steps are supposed to produce. Miközben józan voltam, és kapcsoltam egy felsőbb erővel, képtelen voltam úgy létezni, ahogy szerintem Isten azt szánta, vagy szerette volna. Tehát nem abban a testben voltam, amit Isten nekem szánt, nem azzal a tudattal, és nem tudtam ezt a józan, abszinens szabadságot a magaménak tudni. So for me, like I thought the problem was because I was fat. Tehát azt hittem, hogy az a gond, hogy kövér vagyok. And that's only a symptom of the problem. De ez csak a problémának egy tünete. You know, sometime around 2004, 2005, I started to visit the rooms of Overeaters Anonymous.
2004-2005 körül kezdtem el az OA-ba járni. And I did the things that a lot of people say to do, right? I got a friend who I called a sponsor, and I got a diet that I called a meal plan, and I followed what everybody said to follow, and I did the things that everybody said to do 90% of the time, and I got skinny. Megcsináltam egy csomó mindent, amit mondtak nekem, de szereztem egy barátot, akit szponzornak hívtam, elkezdtem egy diétát, amit étkezési tervnek hívtam, követtem mindent az esetek egy bizonyos százalékában, amit mondtak, és le is fogytam. And I thought skinny meant recovered. Azt hittem, hogy ez a lefogyás, ez azt jelenti, hogy fel is épültem. What I didn't understand that I had to be in order to have the experience I was seeking was I had to be entirely abstinent. De fogalmam sem volt, hogy minek kellene lennem, vagy szóval mit kéne magamévá tenni ahhoz, hogy olyan legyek, amilyen szeretnék. Hát a teljes abstinenciát kellett volna magamévá tenni. Not 90% abstinent, not 99% abstinent, 100% entirely abstinent. Nem csak 90%-ban, nem csak félig meddig, hanem a teljes 100%-os tiszta abstinenciát. See, what I've learned is the condition I have, this physical reaction, I can't get it if I don't ingest the substance or engage in the behavior that causes it. Azt tanultam meg, hogy ez a betegség nem lehet körbe, ez a fizikai reakció nem érhet utol, hogyha nem eszem meg azokat a bizonyos ételeket, vagy hogyha nem követem azokat a bizonyos magatartásformákat. And if I do ingest the substance or engage in the behavior that causes it, there's nothing going to stop me from using more of those substances. No phone calls, not even prayer in my instance will stop it once that substance crosses my lips. Tehát ha pedig igen, megeszem azokat az ételeket, és vagy úgy viselkedem, ahogy nem szabadna, vagy ami okozza ezt a fizikai reakciót, akkor semmi nem fog megállítani attól, hogy még többet használjak ezekből a szerekből, sem a telefon, sem az ima, igazából semmi. So for me, it wasn't until I actually understood where I conceded to my innermost self that I'm a compulsive overeater and that I understand the implications of what that means and the significance of what that is, that I actually came to the conclusion that I was going to have to deal with this thing the only way possible to deal with it, and that is by being entirely abstinent. Amíg meg nem értettem, és be nem ismertem a lelkemnek a legmélyén, hogy kényszeres túlélő vagyok, és illetve azt, hogy ez mit jelent, vagy ez mivel jár együtt, vagy mi ennek a jelentősége, addig, vagy hát csak utána tudtam kezdeni ezzel valamit, méghozzá azt, hogy teljesen 100%-osan abszinens legyek. You know, it was a very frustrating existence to have nearly 20 years of sobriety and really being on the verge of either homicide or suicide. I couldn't make up which one I wanted to do. Nagyon-nagyon frusztráló volt, hogy 20 év józanság után még mindig ott tartottam, hogy most vagy valaki más fog megölni, vagy magamat egyszer nem tudtam eldönteni, hogy melyik legyen. So when I started in 2017 in Overeaters Anonymous, I connected with a recovered member fellowship of Overeaters Anonymous. 2017-ben aztán, amikor végül elkezdtem az OA-t, sikerült kapcsolódnom, vagy sikerült találkoznom egy felépült társal a közösségből. And that person helped me understand the nature of the disease that I
have, most of us have, that are here, and the fatal and serious nature of it. Ez a személy segített megérteni a betegségnek a természetét, ennek a betegségnek, amit az itt lévők nagy része szintén ismer, és hogy mi ennek a valósága, tehát hogy mivel jár ez együtt. Now, this person that I decided to seek out assistance from, I didn't think she would be able to help me. Most ez a személy, akintől én segítséget kértem, nem gondoltam, hogy képes is lesz segíteni nekem. She certainly didn't sound like me. Egyáltalán nem úgy hangzott, vagy nem olyan típus volt, mint én. Suspected we weren't the same race. Could you please repeat it because it was... I suspected that we weren't the same race. Azt gyanítottam, hogy nem vagyunk azonos típusok, vagy fajták. We obviously weren't the same gender. Értelemszerűen nem volt azonos a nemünk, mert hogy ő egy nő volt. And when I compared my experience to what she said her experience was, I had been sober for 16 years, longer than she had been sober at the time. So from if we were calculating dates, for instance, as that would mean something, it just, I couldn't seem like she would be the person that was going to help me. És hát, hogyha összehasonlítom a tapasztalatainkat, az övét és az enyémet, akkor az is ott volt, hogy én akkor már 16 éve józan voltam, amikor találkoztunk. Tehát, hogyha ez a különbség számít valamit, akkor én arra gondoltam, hogy nem lesz képes nekem segítséget nyújtani. But she related to me and pointed out to me the information from the Big Book of Alcoholics Anonymous that was relative to my disease of compulsive overeating. And she pointed out where in the Big Book it says that the only thing we can expect to get is relief from the phenomena of craving by being entirely abstinent. De elmondta nekem a nagykönyvnek a lényegét, illetve hát azt a részt, ami az én kényszeres túlélésemhez kapcsolódik, és megmutatta, hogy hol írja a nagykönyv azt, hogy az egyetlen dolog, ami megszabadíthat bennünket a kényszerítő sóvárgástól, az a teljes abstinencia. She pointed out in the doctor's opinion where it talks about what differentiates people. She also pointed out in the Big Book where in Bill's story about the progressive nature of the condition that we have. Megmutatta nekem az orvos véleményét, ahol ugye különbséget tesz a különböző függő emberek között, illetve Bill történetéből megtanulhattam a betegségünknek a progresszivitását is. She helped me understand how our book explains what's the difference between a hard eater, a moderate eater, and a compulsive overeater of the hopeless variety. Megértette velem, hogy hol magyarázzál a könyv, hogy mi a különbség a nagyivó, vagy esetünkben a nagyevő, a gépszias ivó, illetve az igazi kényszeres ivó vagy túlevő között. She didn't give me assignments and things to go study and listen to. We just had a conversation about the process of recovery. Nem adott nekem feladatokat, nem küldött el semmit sem meghallgatni, egész egyszerűen csak beszélgettünk a felépülésnek a folyamatáról. She helped me diagnose myself convincingly by taking me to the Big Book where it says that if you decide to stop, you cannot, I'm paraphrasing, and find you are not able to, or if once you start, you have little control over the amount you take, then you may be a compulsive overeater.
And if that be the case, you may be suffering from a condition that only a spiritual experience will conquer. Segített diagnosztizálni magam, illetve elég meggyőzően rávezetett erre, illetve megmutatta a nagykönyvnek azt a részét, hogy ha eldöntöm, hogy abba hagyom a kényszeres evést, és mégsem tudom, illetve hogyha elkezdem, és van egy nagyon pici moderált kontrollom, akkor benne van a pakliban, hogy kényszeres túlélő vagyok, és akkor előfordult, hogy ebben a betegségben szenvedek. And I've come to understand that that is exactly what the 12-step process is placed to bring about. És hát megértettem, hogy ez pontosan az, amit a 12 lépés folyamata elhoz majd magával. We had a conversation about a higher power and what that means. And she said, the only thing that the big book says in We Agnostic is that you're either willing to believe or you're not to believe, or not willing to believe. That's all that's required. And I did the second step with her. Beszélgettünk a felsőbb-erőről, hogy ez mit jelent, illetve arról, hogy a nagykönyv csak annyit mond a Mi agnosztikusok című fejezetben, hogy vagy hajlandó vagyok hinni, vagy nem vagyok hajlandó hinni, és hogy igazából csak annyit kér, hogy higgyek. Megcsináltuk együtt a második lépést is. And then we got to step 3, where we're to make a decision to turn our life and will over to the care of God as we understand God. Aztán elértünk a harmadik lépéshez, ahol ugye egy döntést kell meghoznom, hogy akaratomat és életemet átadom egy saját felfogásom szerinti felsőbb erőnek. And when I told her that I was ready to do that, she informed me of how significant that decision is. She explained that if I am in fact a compulsive overeater, if I have this condition, I can no longer keep my AA sobriety and my OA recovery in separate places. Those two recoveries had to be merged. I would have to bring those together, meaning that if I was to decide to eat after I turned my life and will over to care of God as I understand God, I could no longer consider myself a sober person. Akkor mikor elmondtam neki, hogy kész vagyok arra, hogy az akaratomat és életemet átadjam egy felsőbb erőnek, akkor elmondta, hogy mennyire fontos ez a döntés, és hogyha én tényleg kényszeres túlélő vagyok, akkor nem lehet az alsó józanságomat és az alsó felépülésemet külön választani, akkor ezt a kettőt össze kell, egyesíteni kell, és hogyha úgy döntök, hogy a harmadik lépés megtétele után eszek, akkor többé nem tekintetek magamra józan személyként. All of this took place in a span of maybe 5 days. Mindez kb. 5 nap alatt zajlott le. She asked me about the inventory process, the next step, step 4. And she asked if I've ever done one. And like I said, I've done hundreds. But she asked me to do one this time in entire abstinence, that it was be different than doing it before when I was using the food. Megkérdezett a 4. lépésről, hogy csináltam-e már, és akkor én elmondtam, hogy igen, már több százszor, és akkor megkért arra, hogy csináljak most egy 4. lépést, egy 4. lépéses leltárt, teljesen abstinensen, mert hogy így másmilyen lesz, mint előtte. And so I did. When I finished my inventory, informed that I should go find somebody, my 5th step with, right? Our 5th step, where we share with God, ourselves, and another human being the nature of our wrongs. Tehát úgyhogy én megírtam a 4. lépést, és amikor befejeztem, akkor ugye az a mondás, hogy keressek valakit, akivel ezt az 5. lépést meg tudom osztani, mert ugye az 5. lépésünk azt mondja, hogy megosztottuk Istennel, magunkkal és egy embertársunkkal hibáink valódi természetét.
And I was confused because it was my understanding that because she was my sponsor, she was supposed to hear my inventory. She was supposed to hear my 4-step inventory because that's what my fellows, that's what was common practice with my fellows. Nem értettem, ugyanis én azt hittem, hogy mivel ő a szponzorom, ezért neki kell hallania, tehát neki kell elmondanom a leltáramat, mert a közösségben ez a bevett gyakorlat. And she explained that that's not the case. That's not what our literature says. Our literature actually says that we are supposed to pick an understanding individual, which means all they really have to have is ears. És akkor ő elmondta, hogy a könyv igazából nem ezt írja. A könyv azt írja, hogy keressünk egy megértő személyt, akinek igazából 2 fülön kívül semmi mással nem kell rendelkeznie. See, I thought this process was it was the opportunity to tell her about me, and maybe her tell me about her, and we were going to form this dependent relationship as a result of our sharing ourselves with one another. És akkor én azt hittem korábban, hogy ez valójában egy esély arra, hogy én beszéljek, vagy meséljek neki magamról, és hogy fordítva ő is meséljen nekem saját magáról, és hogy akkor majd ennek következtében, hogy ezt megosztjuk egymással, majd kialakul közöttünk egy ilyen egymással függő kapcsolat. And that's not what the step is. De nem erről szól a lépés. Okay. Go ahead, man. Go ahead, Ami. Szóval, hogy nem erről, ez a lépés ez nem erről szól. Nor is it confession or some type of spiritual house. It's a spiritual house cleaning, but it's not some kind of religious undertaking that we're doing here. Ez nem egy ilyen spirituális nagy takarítás, vagy egy ilyen gyónás, vagy egy ilyen nagy spirituális magaslatban történő beszélgetés, amit itt csinálunk. See, what we're doing is we're taking the results of the inventory. We've looked at our past and we've determined that our past ill feelings, resentments, fears, relationships, or sexual conduct, it all went wrong because of me. Igazából azt jelenti, hogy ránézünk a múltra, tehát annak eredményeként, hogy megírom ezt a leltárt, ránézek a múltra, és meglátom azt, hogy a félelmeim, a haragom, a kapcsolataim, a szexuális kapcsolataim, ezek mind miattam romlottak el. My inventory told me that everything, all of the wreckage of my past was caused by being selfish, dishonest, inconsiderate. Tehát a leltára megmutatta, hogy a múltam minden egyes problémáját az okozta, hogy önző, őszintétlen, tapintatlan és félelemmel teli voltam. It showed me that I had put reasonable expectations and unhealthy dependence on what I thought other people thought about me, on what I wanted people to think about me, on how I felt they treated me. It showed. See, what we're doing in the 5th step is we're identifying the nature of our wrongs, not the wrong. And there's a big difference. A leltára megmutatta, hogy milyen ilyen kétes elvárásaim voltak másokkal szemben, hogy hogyan támaszkodtam másokra, illetve hogy attól függtem, hogy mások mit gondolnak rólam, hogyan bánnak velem, és az 5. lépésben valójában meglátjuk, hogy mi a hibáink valódi természete, tehát mindet meglátjuk, nem csak egyet. So if I did an effective, clear and effective job, 4th step inventory,
my inventory is going to have all of the information that's necessary for me to share with another person the nature of my wrong. Ha hatásos és tiszta munkát végeztem a 4. lépéses leltáramban, akkor abban megtalálható lesz minden olyan információ, ami ahhoz kell, hogy azt megosszam valakivel a hibáim valódi természetét. It also will give me an ideal that I want to carry myself going forward my relationships with other people, who I want to be, how I want to act, how I want to carry myself. That's going to be the product of my 4-step inventory. Azt is megadja, hogy milyen ideálok mentén kell majd élnem az életem a kapcsolataimban, hogy hogyan éljek általánosságban, milyen legyek, hogyan viselkedjek. My inventory is going to take all the fingers that I pointed that way, and it's going to point them all back at me. A leltáram segít abban, hogy azt az ujjamat, amit eddig másokra mutogattam, azt most magam felé fordítsam. So what I found by doing this 4-step and my 5th step is that 99.9% of my troubles were all caused by me. És amire még jutottam ebben a 4., 5. lépésben, hogy a hibáimnak, illetve a problémáimnak, a gondjaimnak a 99,99%-át azt valójában én okoztam. But there was that 0.1%. That 0.1% where I was not at fault. I was mistreated. There were inexcusable things that happened. That 0.1%, I have forgiveness. I've been given forgiveness. I have to realize that 1%, that one thing that I had no control over, it has no power over me. It happened years ago. It doesn't exist today. The only way it does exist is if I make it so or I say it so. De ott van az a 0,01%, ahol nem én voltam a hibás, ahol velem bántak rosszul, vagy megbocsájtatatlan dolgok történtek, arra pedig ott van ott van a megbocsájtás. Rá kell jönnöm, hogy tehát az 1% az nem nem rendelkezik felettem, mert évekkel ezelőtt történt, és csak akkor lesz képes irányítani, hogyha hagyom neki. So again, this wasn't my sitting down with somebody I didn't know and me confessing my sins like I used to do in church when I was in grade school. Nem arról szólt az 5. lépés, hogy leültem egy vadidegen emberrel, és mint az általános iskolai imádság idején meggyóntam a bűneimet. The majority of the work for my 5th step was done in my 4th step. Az 5. lépéses munkának a nagy részét valójában már 4. lépésben elvégeztem. My 5th step was simply a fact-finding and fact-facing exercise where I remember who we're talking to here. Az 5. lépésem az egy ilyen tényfeltáró és a tényekkel szembenéző gyakorlat volt, ami igazából megmutatta, hogy mivel állok én szemben. It says to God, to myself, to another human being. They put the other human being as third, which if they're ranked, right? The other human being, it's the lower priority. Like I have to recognize this stuff myself.
Azt mondja az ötödik lépés, hogy beismertük Istennek, magunknak és egy embertársunknak. Szóval, hogyha megnézzük, akkor ő a harmadik, ez a másik embertárs lesz az utolsó a sorban. Elsősorban magamnak kell beismernem ezeket a hibákat. It also says, though, but a solitary self-appraisal seldom suffices. So we need another human being. And I'm coming up on 40 minutes, so I'm going to shut up after this. But the emphasis on who that human being is, they don't have to be anointed. They don't have to be someone special. It just has to be someone with ears. And with that, I'll pass. Szóval a nagykönyv azt is mondja, hogy azt mondja, félmegoldások semmire sem visznek, vagy talán nem tudom pontosan, de a félmegoldások semmire sem visznek, és hogy igazából az ötödik lépésben teljesen mindegy, hogy ez a másik személy kicsoda. A lényeg az az, hogy legyen neki füle, és mivel hamarosan a 40. perchez érek, ezért itt abba is hagyom. So yeah, I should stop the recording, I guess.